We are checking out. Oh, dito na lang ta. Europa Passage. Or they have restaurant here on top or outside the Conrad. It's nice, no? Order? Should we go inside and order? Yeah, I think so. Okay. Bis, super kadako. Ang laki. Uy, bungog jud ka sa sabawan ni. Yum. Last day here in Hamburg. We're on the way to Paris. Ato dahil ito tanawon kung unsa. Para makita natin kung wasa na kaduwa. Last day. Ladi Sara. Ang Sara ni mo, oh. Ay, oh, Sara. Yeah, then later tonight, papunta na kami sa Parisian. Paris. Here we go. Madam Museo. Hangin. Hangin naman diri kung kurog mo pa. Kurog mo na nga mong mga ano eh. Anyway. Okay, enjoy mo na kami sa amuang mga ano. May mga pila pa ka oras. Pila pa ka oras. May time kami pa maglakwat siya dito sa Hamburg. And no more shopping. Muna. No more shopping na. Wala na kabutangan sa among luggage. Kalok. Burn out. Bitaw. Dilo magkamera dito. Bes, mahangin. That's the train station there.
Guys, nandito kami sa Hamburg Station, HB. Ano ba yung tawag nila dito? Ang laki pala. Mau gani. Dito to mga tayo information. Oo. Papunta kami ng Paris na. Laki pala nitong Hamburg station nila dito. Aha. Laki lang. Ang laki. Ang laki. Muss bis nach Ahrensburg. Ab Ahrensburg mit dem Zug weiter. We're going to 14. Guys, dili ang mga train diri ang mga dagway namo. Ano na? Tugnaw na. Nagtuglin ako. Delayed na wala pa nga mo adiha gitugnaw na kurog kasi na nga mong mga kamot. Buti na lang tingnan mo tante ayan pa frozen pa rin ng kamot. Ayan na tente naka ano na siya ayan. Ayan na. Dubli-dubli namin tanaw mga katuyugo ng mga dagway. Information on IT90 arrival 9:55 p.m. Delayed again by about 140 minutes. This is due to track repairs. We apologize for any inconvenience. Delayed yung ano namin, train namin. Entschuldigung daw. Entschuldigung. Sorry. Delayed. Frozen na kami dito. Super. Breakfast in bed. Good morning. Almost Paris baby. Tanti and Manang, we just arrived here in Karlsruhe or something like that. So we're just waiting for our next train. 10:03. Our 10:03 going to Paris. So just gonna wait in here for a while. Okay, this is the exit here from the train station. So just gonna go have a look what's outside here in Karlsruhe. Correct me if I'm wrong. No idea how they say it. Maulan. Rainy day, I think today. It's early morning here and it's already been raining. So really nothing much to see at the moment because it's still quite dark, but it's already 7 o'clock in the morning and it's still dark. So we better go inside.